Election Petition Tribunal nullifies election of PDP federal lawmaker from Yabo Shagari for irregularities, orders rerun in 4 polling units. Today is World Youth Skills Day. Sokoto State Government says more youths will be empowered in the state. Livestock Productivity and Resilience Support Project organizes training for livestock extension agents in Sokoto State. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Monday, 15th July 2024, equivalent to the 9th of Muharram 1446 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. The National and State Assembly Elections Petition Tribunal sitting in Sokoto State has declared the supplementary election of the Yabo Shagari Federal Constituency as inconclusive and ordered the conduct of an election in 4 polling units. Aminu Al-Hussaini Amanawa was at the State High Court of Justice venue of the judgment and has the rest of the story. In a unanimous judgment delivered by the final judges of the court presided over by Justice Ashua A. Uwa, the leading judge directed the Independent National Electoral Commission (INEC) to conduct the election within 90 days after the judgment. Barrister Alhaji Maidawa is the counsel to the petitioners. Judgment delivered, the tribunal declared the elections conducted by INEC in 2023 and the run conducted on 3rd February 2024 as inconclusive, and declared and ordered INEC to conduct rerun election within 90 days. 4 polling is involved. There is Dagawa Majikira and Dagawa Maizani in Yabo local government. There is Shiyar Magaji. There is Kesoji, Shia Hakimi in Shagari local government. There is Jaridi Majikira in Shagari local government, and Mazoji Shia Magaji in Shagari local government. 3 polling units in Shagari and 1 in Yabo local government. The court also directed the Independent National Electoral Commission (INEC) to withdraw the certificate of return issued to Umar Yusuf Yabo of People's Democratic Party (PDP). The petitioner Umar Abubakar of the APC is challenging Umar Yusuf Yabo and the PDP's victory in the rerun election conducted for the Yabo Shagari Federal Constituency of Sokoto State. With this development, INEC is expected to prepare and conduct the election within the stipulated time of 90 days. Aminu Al-Hussaini Amanawa reporting for Alu Tv News. Governor Ahmad Ali Sokoto has approved the setting up of the 2024 Sokoto State Committee on Flood Control. In a statement signed by Malam Abubakar Bawa, the press secretary to Sokoto State Governor, said the 11-man committee has the majority leader of the Sokoto State House of Assembly, Honorable Bello Idris, as the chairman of the committee, with the director of Flood and Erosion Control as secretary of the committee. Other members of the committee are Senator Salihu Bokwai Sabon-Birni, Dr. A.B. Adamu Munguho, representatives of the Ministries of Environment, Water Resources, Agriculture and Local Government. Others are representatives of APC, SEMA and SEPA. The statement further explained that the terms of reference of the committee is to study the report sent by the National Flood Early Warning System Center Abuja as it affects Sokoto State. The committee is also expected to undertake tours and inspection of the affected local government areas prone to flooding, including visitation to sites expected to be the main source of flooding. Also, in the terms of reference, the committee is responsible to advise the government on how best to avert the flooding or minimize its effects. Abubakar Bawa further explained on the terms of reference that the committee is to enlighten the flood-prone communities on the need to be at alert and report early signs of flooding to the appropriate quarters, among others. The committee is given 4 weeks within which to submit its reports. 15th July every year is marked as World Youth Skill Day.
The theme of this year is Youth Skills for Peace and Development. Alu TV reporter Naziru Alhaji Saini reports that Sokoto State Government has made significant efforts to address unemployment and underemployment through various skills acquisition programs. His report. According to the special advisor to the governor on community development, Honorable Garba Maitumbi Kebe, the current administration in the state has continued with the foundation laid by the former administration of the Senator Aliyu Magatakardawa Maku towards uplifting the standard of the youth in the state. He said the Ministry for Local Government alone has trained over 450 youth in skills such as tailoring, plumbing, and mechanical engineering across the state. The government has also distributed sewing machine and trading capital to empower youth and women trained under the Ministry for Social Welfare with a program launched by Ozodimma, the governor of Imo State. Must recover the youth population, recover the women's population, and empower them. No wonder the vision of the governor of Sokoto State in empowering our youth population, in engaging our women, in building prosperity, in reducing crime, in bringing a moral order to the society, and to make life meaningful for our people. While compiling the report, Alu TV News visited Workshop Center in Sokoto and met with some youth who engage in technical skills and entrepreneurial businesses. Calling on the government to enhance professional and mechanical educational training in government technical schools, an analyst, Malam Nur Attajiri, commended the government's efforts and urged youth to leverage the current technological trends to harness opportunities. So now we are in 21st century, skills century. So we have to consider the situation, we have to consider the environment, we have to consider what people's need, so that the trend our youth to what we need. When asked about the widespread planned national protest involving youth, Malam Noura Attajiri expressed disapproval of the protest against the leaders without clear understanding of the issues. We are talking about peace. There will be no peace in the country where most of the children, most of the youth, young persons are not employed. World Youth Skill Day is celebrated annually, highlighted the importance of equipping young people with skills for employment, decent work and entrepreneurship, addressing global challenges of unemployment and underemployment. Naziru Alhaji, Alu TV News. Sokoto State Zakat and Endowment Agency has empowered needy ones and less privileged in the state with grinding machines, sewing machines, electric freezers, and cash as another part of its activities toward putting smiles to the common man. The event was held at the Secretariat of the agency in the state metropolis. Bashar Sodagi was there for Alu TV News and now reports. The chairman of the agency, Muhammad Lawal Maidoki, disclosed that the items were procured through the 20 million naira donated by an indigent of Sokoto whose name withheld. According to him, the beneficiaries comprises victims of the fire incident, sick persons, people living with diabetes, people facing food shortage, education, as well as donation for business startup so as to become self-reliant. I think you have seen for yourself, and Alhamdulillah, today we have been able to disburse 20 million naira given to us by one of the sons of the soil here in Sokoto. And Alhamdulillah, this is just follow what His Excellency the Governor has given just last week. And now additional money has also come from another person. This is the essence of the commission, Alhamdulillah, complementing what the government have done and what other people have done towards this direction. So we really thank both of them. We thank the Governor, Ahmad Aliyu, and we also thank the donor who did not allow me to disclose his name, for this purpose. Lawal Maidoki said 7 tailors, 4 electric freezers and 9 sewing machines are procured to empower needies to start businesses. He added that they will continue to look after the needs of less privileges in the state
and find a way to support them, as he urged those that benefited with the gesture to take proper utilization of the items given to them. The chairman also commended Sokoto State Governor Ahmad Aliyu for the donation of 10 million naira in the past few days. Also used the medium to appeal to the beneficiaries to continue praying for those that supported them. Reporting for Alu TV News, I am Bashar Sudengi. The Livestock Productivity and Resilience Support Project, a World Bank project in partnership with the federal and Sokoto State government, have organized a 4-day training program for livestock extension agents in the state. The training is aimed to promote collaboration and knowledge sharing to improve service in the livestock sector. Jamilu Musa Maishanu reports that the workshop is taking place at Sokoto Guest in Sokoto. His report. The Commissioner of Animal Health and Fisheries Development, Aliyu Abubakar Tureta, represented by the Permanent Secretary Abubakar Muhammad Yabo, who stressed the importance of enhancing participants' skills to provide better services to livestock farmers. He encouraged participants to learn and share their knowledge with their communities. The message to the participants of this important training, that is training on extension workers or extension agents on good livestock production, is to avail themselves with the training modules and exercise, so that by the end of the day it will be extended back to the grassroots, who are the major targets of animal husbandry production in the state. Dr. Suleiman Umar, National Extension Specialist, representing the National Project Coordinator, Dr. Sanusi Abubakar, expressed appreciation to the state government for their support and emphasized the project's goal to improve Sokoto State livestock sector. He urged participants to work together to achieve the project's success. The livestock has a lot of capacity development activities to develop the state-level extension capacity. So this is one of those activities. We all know the situation of extension in Nigeria, especially the livestock sector. So one of the things that the results framework of this project indicate is that there should be strengthening of the capacity of livestock extension in the state. So that is why we are here today, to kickstart those series of activities, that by the end of the project we can be able to say that we have made some impact in terms of technology delivery and dissemination among livestock farmers at grassroots level. The training covered important topics such as good animal husbandry practices, modern livestock management techniques, disease control, nutrition, breeding techniques, and effective service delivery. Participants gain knowledge to improve livestock productivity and resilience in the state. Jamilu Musa Maishanu, reporting for Alu TV News. And now to end the news, a recap of the main points. We told you that the Election Petition Tribunal sitting in Sokoto has nullified the election of PDP federal lawmaker Umar Yusuf Yabo from Yabo Shagari for irregularities and ordered a rerun election in 4 polling units. We also brought to you that today is World Youth Skills Day. Sokoto State Government said more youths have been gainfully empowered with many skills in the state. And lastly, we reported to you that the Livestock Productivity and Resilience Support Project have organized a 4-day training workshop for livestock extension agents in Sokoto State. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashir Abubakar, and the production team, I'm Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for the House of Action coming shortly.
Kotun sauraron ƙarakin zaɓe ta soke nasarar ɗan takarar mazaɓun Yabo da Shagari na jam'iyyar PDP bisa zargin aikata ba daidai ba, tare ma da umartar gudanar da ƙarin wasu zaɓuka a runhunoni guda 4 na mazaɓun. Yau ne ranar matasa da sana'o'i ta duniya. Muna ɗauke da rahoto na musamman kan ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto ke na bunƙasa da maƙarfafawa sha'anin dogaro da kai a tsakanin matasa. Shirin nan na bunƙasa kiwon dabbobi na jihar Sokoto wato ƙarƙashin shirin Bankin Duniya na El-Press ya shirya horaswa ga malaman wato da za su tallafa domin ingantar shirin a nan Sokoto. Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin labarun Alu TV. Yau da muna Litinin 15 ga watan Yulin 2024 daidai da 9 ga watan Muharram na shekarar 1446 bayan hijirar fiye halitta Annabi Rahma Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Kotun sauran ƙarakin zaben yan majalisun tarayya da na jiha da ke nan Sokoto a yau ta soke nasarar ɗan takarar jam'iyyar PDP na wakiltar Yabo da Shagari bisa wato nasarar da ya samu a zaben da ya gabata, tare ma da ayyana zaben a matsayin wanda bai kammala ba bisa wato umarnin sake gudanar da ƙarin zaben a wasu ruhunoni da ke a wannan yankuna. Ga fasarar rahoton da wato muke tafa da shi. A hukuncin bai ɗaya da alƙalan da suka gudanar da jagoran alƙalar mai shari'a a shu'iwa ya jagoranta, jagoran alƙalan ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ta sake gudanar da wani ƙarin zaɓen a cikin ƙasa da kwanaki 90 daga wannan lokacin da aka zartar da hukuncin. Barista Alhaji Mai Dawa ɗaya ne daga cikin lauyoyin da suka shigar da ƙarar, ya kuma ƙarin haske da yamma manema labarai jim kaɗan bayan kammala shari'ar. Yau wannan rana ta 15 ga watan 7 2024 wannan kotu mai daraja da adalci ta zaɓe ta jihar Sokoto ta abin nan karanta hukuncinta a cikin wannan ƙara da muka kawo a gabanta, kuma Allah cikin iko ne ya bamu nasara inda kotun ta amince da ƙaranmu da kokenmu ta yi hukunci da cewa zaben da hukumar zaɓe ta ƙasa ta gudanar a shekarar 2023 da kuma wanda aka gabata 3 ga watan 2 2024 bai kammala ba, kuma ta ba da umarni cewa cikin kwana 90 hukumar zaɓe mai zaman kanta ta sake gudanar da zaɓe a wasu runhuna guda 4, ɗaya a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Yabo, Dagawa mai zane, ruhot daga mai zane da kuma wasu ruhuna guda 3 a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Shagari. Haka ma kotun ta bayar da umarni ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ta karɓe takardar shida nasara da ta hannuntawa Umar Yusuf Yabo na jam'iyyar PDP. Tun da farko dai Umar Abubakar na jam'iyyar APC shine shigar da karar Umar Yusuf Yabo na jam'iyyar PDP da ma jam'iyyarsa ƙara a gaban kotun domin kalubalantar nasarar da ya samu ta lashe kujerar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Yabo da kuma Shagari da ke a Sokoto. Da wannan hukuncin dai na kotun ana tsammanin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta kimtsa haɗi da shiryawa domin gudanar da zaɓe kamar yadda kotun ta umarta. Gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya aminta da kafa wani kwamitin da zai ƙoƙari na yaƙi da matsalar ambaliyar ruwa a jihar ta Sokoto na shekarar 2024. A wani bayani da kakakin gwamna Malam Abubakar Bawa ya fitar wa manema labarai a nan Sokoto, ya bayyana cewa kwamitin mai mambobi 11 na ƙarƙashin jagorancin jagoran majalisar dokoki na jihar Sokoto Honorable Bello Idris da zai kasance shugaban kwamitin, yayin da daraktan kula da wato yaƙi da ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa na jiha zai kasance a matsayin sakataren wannan kwamitin. Tsaron mambobin kwamitin sun hada da sanata Salihu Bakwai Sabon Birni da Dr. Ebi Adamu Magonhu da wakili daga ma'aikatan muhalli da ma'aikatar kula da albarkatun ruwa da ma'aikatar kula da aikin gona da ma ma'aikatar lamuran ƙananan hukumomi. Sauran sun hada da wakilai daga jam'iyyar APC
da wakilai daga hukumar sema da kuma ta sefa. A cewar bayanin wasu daga cikin ayyukan da aka ɗora wa kwamitin sun haɗa da yin nazari dangane da rahoto da ma wato gargaɗi da aka fitar a matakin ƙasa da ke Abuja, musamman na yankunan da lamarin zai iya shafuwa kai tsaye. A cewar kwamitin akwai hasashen cewa kwamitin zai yi aiki na kai ziyara a wuraren da aka yi hasashen ambaliyar za ta iya shafuwa a wasu ƙananan hukumomi, musamman ƙananan hukumomin da ke kan gaba na iya samun ambaliyar ruwan. Daga cikin ƙarin ayyukan da aka ɗora wa kwamitin dai sun haɗa da fitowa da shawarar da za a ba wa gwamnati domin kawo ƙarshe, kuma hanyoyin da za a yi amfani da su domin bi wajen rage wannan matsalar ta ambaliyar ruwa. A cewar kakakin gwamnan Abubakar Bawa, wannan yana da manufar ganin kwamitin ya gudanar da ayyuka tare da faɗakar da al'umma da ke a wannan yankunan na ganin cewa sun kasance a faɗake domin ganin cewa wannan ambaliyar ruwa bata kai ga masu illa ba. Daga bisani dai ana sa ran kwamitin ya gabatar da sakamakon rahotonsa a cikin wato makonni 4 masu zuwa. Ranar 15 ga watan Yulin kowace shekara rana ce da ta kasance ranar matasa da sana'o'i domin dogaro da kai. A nan Sokoto dai taken wato ranar na bana ya kasance matasa da sana'o'i domin wanzar da zaman lafiya da mun samar da ci gaba mai ɗorewa. Wakilinmu Naziru Alhaji Sanu ya haɗa mana rahoto inda ya duba dangane da ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi na rage wato rashin ayyukan yi ta amfani da dabarun hanyoyin dogaro da kai domin samar da wato sana'o'i a tsakanin matasa. Ga rahoton nasa. A cewar mai baiwa gwamna shawara kan cigaban al'umma Honorable Garba Mai Tumbi Kebe, gwamnati mai ci a yanzu na tafiya bisa ga turbar tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakardawa Mako domin haɓaka lamuran matasa a cikin jihar. Ya ce ma'aikatar ƙananan hukumomi ta koyar da sama ga matasa 450 sana'o'in hannu da suka hada da ɗinkin tela, gyaran famfo da kanikanci a faɗin jihar. Biki na biyu mun yaya yaro 100, mun koya masu tela su 100 kuma mun ba kowa naira 20,000 don ya samu sana'ai. Haka ma gwamnatin ta raba kekunan ɗinki da kuɗin jari ga matasa da mata a ƙarƙashin hukumar jin daɗi da walwala, shirin da gwamnan jihar Imo Hope Ozodunma ya ƙaddamar. A yayin haɗa wannan rahoton, manema labaran Alu TV sun ziyarci wuraren koyon ayyuka da ke cikin ƙwaryar birnin jihar Sokoto, inda muka tarar da su akan ayyukan nasu. A yayin da yake kira ga gwamnati kanta inganta makarantunta na fasaha, mai fashin baki Malam Nur Attajiri ya yaba da ƙoƙarin gwamnatin, ya yi kira ga matasa kan su yi ƙoƙarin cin romon kimiyya da ke cin kasuwa a wannan lokaci. Wanda ta wannan bangare shi kai ne kuma wanga generation kuma wannan ƙarni na 21 wannan tana taka gudunmawa sosai da sosai wajen samar da ayyukan yi ga matasa na kirkire-kirkire, wanda idan ma mutum na jiba cikin social media cikin wayoyi yana ganin irin talent irin kwakwalwa da aka wasu na wasu abubuwa da suke fitowa. Da muka tambaye shi akan zanga-zangar da ake yadawa wadda ta kunshi matasa da dama, Malam Nur Attajiri ya ce shi baya goyon bayan dukkanin wata zanga-zanga da bata da budaddiyar manufa. Da yake dokar kasa bata hana ba, amma abinda ake ji ma tsoro abin ya rikide ya koma wani abu, ya zama na wasu su yi abin da ake ce ma hijacking. Wannan mun ga abin da ya faru na 'yan sassa. Ranar matasa masu sana'o'in hannu da aikin yi ta duniya dai da ake bukinta a kowace shekara na bayar da muhimmanci ne akan samarwa matasa ayyukan yi masu ma'ana domin kawar da rashin aikin yi da ke addabar duniya. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Hukumar Zakka da Wakafi ta jihar Sokoto ta karfafa wa marasa karfi da ke a cikin al'umma da injimukan neƙa da teloli da kuma friza da matsabar kuɗi don ƙoƙarin da take na cusa farin ciki a tsakatan wato marasa shi da ke a cikin al'ummar. Wakilinmu Bashar Sodan Gyaro ta mana cewar taron da ya gudana ne a harabar hukumar da ke a nan ƙwarar birnin Sokoto. Ga rahoton nasa.
Shugaban hukumar Muhammad Lawal Maidoki ya bayyana cewar kayayyakin an samar da su ne ta hanyar tallafin naira miliyan 20 da aka samu daga hannun wani bawan Allah wanda ya nemi a sakaye sunansa. A cewarsa, waɗanda suka ci wannan gajiyar sun haɗa da waɗanda ibtila'in gobara ya ritsa da su, marasa lafiya, masu fama da lalurar ciwon suga da jama'a masu fama da ƙarancin abinci da fannin ilimi, tare da bayar da tallafi ga wasu domin su soma gudanar da harkokin kasuwanci domin su dogara da kansu. Yau Allah ya ba da iko gashi ta hanyar zakkar da wani bawan Allah ya bayar ta miliyan 20. Bai bani damar hudin sunan shi ba da na faɗa. Kuma wannan ya biyo bayan ba satin da ya wuce mai girma gwamnan jihar Sokoto ya taimaki hukumar zakka da wakafi, an taimaki bayan Allah. To sai gashi kuma wani ya biyo yanzu kuma ya yi koyi da irin waɗannan ayyuka na taimakon al'umma. So alhamdulillah yau gashi mun raba wannan miliyan 20 ga nau'ukan mutane kaman guda kashi 19. Dukkansu suna cikin kashin nan guda 8 da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani a cikin surar Tauba, wato sura ta 9. Lawal Maidoki ya ce an samar da teloli guda 7, firjin guda 4 tare da telolin ɗinki guda 9 domin tallafawa marasa ƙarfi domin su soma gudanar da harkokin kasuwanci ta fannoni daban-daban. Ya ƙara da cewar za su ci gaba da duba buƙatun marasa ƙarfi a jihar nan tare da samar da hanyar da za a tallafa musu, inda ya buƙaci waɗanda suka ci wannan gajiyar da su yi amfani da shi hanyar da ya dace. Shugaban haka ma ya yaba wa gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kan gudunmuwar da ya bayar ta naira miliyan 10 a kwanakin da suka gabata. A don haka ya buƙaci wanda suka amfana da wannan tallafin da su ci gaba da gudanar da addu'o'i na musamman ga waɗanda suka tallafa musu. Ƙarshen rahoton kenan. Bashar Sudangi, labaran Alu TV. To shirin nan na Bankin Duniya na farfado da sha'anin kiwon dabbobi a cikin al'umma da ke samun tallafin gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jihar Sokoto ya shirya wani taron horaswa na kwana 4 ga ma'aikatan da za su bayar da tallafi, musamman ma dai na samar da ilimi a tsakanin al'umma da za su kula da lafiyan dabbobinsu. Taron yana da manufar ganin a haɗa kai domin wato amfani da ilimi domin samar da ci gaba a sha'anin kiwon dabbobin. Jamilu Musa mai shanu ya halarci taron da aka gudanar a otal ɗin Jamilu Musa mai shanu ya halarci taron da aka gudanar da shi a otal ɗin Sokoto Kesin, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Kwamishinan ma'aikatar lafiyar dabbobi da kiwon kifi Aliyu Abubakar Tureta, wanda babban sakataren ma'aikatar Abubakar Muhammad Yabo ya wakilta, ya jaddada muhimmancin inganta ƙwarewar mahalarta taron domin samar da ingantattun ayyuka ga makiyayan dabbobi. Ya ƙarfafa ma mahalarta taron da su koyi abin da suka zo koyo, tare kuma da koyar da ilimin ga al'ummarsu. Wannan kamar na faɗa, wannan horaswa zai tasiri ƙwarai da gaske, domin yana ɗaya daga cikin alhaki da an ka bamu domin tabbatar da an samu haɓaka ta noman dabbobi da kuma makamantansu. So don haka wannan aiki an rage mana shine, kuma insha Allah idan an kai amfani da shi kamar da ne kira masu participant, wato yanda aka gaita, insha Allah zai taimaka kwarai da gaske wurin rage mana wahalhalu na sanin makama na zamani. Dr. Suleiman Umar, masani a fannin faɗaɗa ayyukan noma na ƙasa, wanda ya wakilci coordinator shirin na ƙasa, Dr. Sanusi Abubakar, ya miƙa godiyarsa ga gwamnatin jihar bisa tallafin da suke bayarwa, ya kuma jaddada manufar aikin na inganta harkar kiwo a jihar Sokoto. Ya buƙaci mahalarta taron da su haɗa kai domin samun nasarar aikin. Mun zo Sokoto ne dalilin taron horaswa ko ƙara ma juna ilimi ga jami'ai na ma'aikatar livestock development, kiwon dabbobi ta jihar Sokoto, wanda suke malaman gona. Abin da ya sa aka zo wannan saboda duk abin da za a yi idan aka ce an tsaya an yi shi a Abuja ko a cikin birane kawai, to mutanen da ke karkara wanda su ne waɗanda wannan shi yake so tallafa ma ba a yi masa adalci ko ba san abin da ake ciki ba. Shi sanya aka gayyato mutane, jami'ai daga lunguna da sakuna daga ko'ina daga cikin jihar Sokoto da kowace karkara su zo domin su san a zamanance yanzu wani hali noman dabbobi yake ciki, kuma ya za a yi a ciyar da wannan harka ta kiwon da kuma kiwon dabbobi gaba.
Horon ya ƙunshi muhimmancin abubuwa kamar nagartattun hanyoyin kiwon dabbobi, dabarun sarrafa dabbobi na zamani, magance cututtuka, haɗi da abinci mai gina jiki, dabarun kiwo da samar da nagartacciyar hanyar gudanarwa. Mahalarta taron za su samu ilimin don inganta hanyoyin amfanin dabbobi a jihar. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To da kuma wannan ne labaran na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu yi salama ga muhimmai daga kanunsu. Tun da farko mun labarta muku cewa kotun sauraron karakin zaɓe da ke da zama nan Sokoto ta soke nasarar ɗan takarar jam'iyyar PDP Umar Yusuf mai wakiltar ya bude shagari bisa abin da ta kira gudanar da ba daidai ba a zaɓukan da aka gudanar a baya, ta dama da umartar da gudanar da ƙarin wasu zaɓukan a wasu rukunoni guda 4 da ke a mazaɓun. Haka makon cewa yau ne ranar matasa da sana'o'in dogaro da kai, kungiyar da gwamnatin jihar Sokoto ke hubbasa na ganin ta karfafa matasa domin dogaro da kai. Da ƙarshe ma kun ji cewa an buɗe wani taro na horaswa na shirin bankin duniya na Airpress domin ƙarfafawa wajen wato farfaɗo da sha'anin kiwon dabbobi a jihar nan ta Sokoto. A madadin ne da labaran Bashar Abubakar tare da tallafawar 'yan uwa abokan aiki, sunana Aminu Alhussein Amana da na fassara na karanto ke muku fata alkhairi.